Welcome to Boolean Buffet. Today we are going to discuss about the model context protocol. This is very useful while for creating the AI agents வந்து create பண்ணுறதுக்கு இந்த model context protocol வந்து very useful-ஆக இருக்கும். It's a very standardized way to connect to the all MCP servers. ஸோ இது வந்து லைக் பேஸ்ட் ஆன் த டாக்குமெண்ட் வந்து இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட்ஸ் லைக் அன் USB-C போர்ட் which means like அந்த MCP it act as an USB-C, which means you can connect multiple devices, whether it could be external hard disk or iPhone or any phone devices or external electronic devices எதை வேணாலும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஜென்ரல் ஆர்கிடெக்சர் லைக் host with the MCP client. It could be any Claude desktop or Cursor IDE or Windsurf or VS Code or whatever. இந்த மாதிரி கிளைண்ட்டாக கூட இருக்கலாம். Even you can create your own client and this server is communicate with the tools, whether it could be a local data source or ஒரு கூகுள் ட்ரைவாக இருக்கலாம், லைக் ரிமோட் ஒரு ஏபிஐ ஏதாவது இருக்கலாம் via API call, and this MCP and tool will be connected to provide the service, and client and server to connected via the protocol. This is the common protocol, which is the standardized way to communicate between the client and server. So this is the basic architecture. For example, before MCP எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, let's say for example this is before MCP, like இப்போ ஒரு LLM இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு LLM இருக்குன்னா தென் there are so many tools வந்து இங்கே இருக்கும். லைக் வந்து Airbnb வந்து ஒரு டூலாக இருக்கும். தென் another சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது வந்து லைக் வெப் சர்ச் வந்து ஒரு டூலாக இருக்கும். தென் இன்னும் ஒரு டூல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எடுத்துக்கலாம், லைக் ஸ்ட்ரைப் ஒரு பேமெண்ட் கேட்வே வந்து ஒரு டூல். ஸோ if the LLM wants to connect to these tools, we need to write the integration code. Like for example இங்கே இந்த கோடுக்கு வந்து நம்ம ஒரு இன்டகிரேஷன் கோடு இங்கே நம்ம எழுதணும். தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு இன்டகிரேஷன் கோடு எழுதணும். தென் இங்கே ஒரு இன்டகிரேஷன் கோட், which means இங்கே வந்து என்னென்னா ஒரு இன்டகிரேஷன் கோடு வந்து நம்ம வந்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இன்டகிரேஷன் கோட் இது வந்து இன்டகிரேஷன் கோடு வந்து எல்லாத்துக்குமே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபார் லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் திஸ் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் தி அப்டேட், ஒரு அப்டேட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு வெர்ஷன் அப்டேட் பண்ணுறாங்க, இது ஒரு வெர்ஷன், இது ஒரு வெர்ஷன் அப்டேட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த வெர்ஷன் யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் தி இன்டகிரேஷன் கோட். அந்த கோடில் வந்து சில சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும். மேபி நடக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். லைக் இந்த இன்டகிரேஷன் கோடில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இஃப் லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் the LLM connects to 20 or 30 tools வந்து கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது அப்படின்னா, then you have to write the integration code for each and every services or every tools. எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து இன்டகிரேஷன் கோடு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். that is very complex for maintaining the all the tools. ஸோ இது வந்து பிஃபோர் MCPயில் இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் சே இதே ஆஃப்டர் MCPயில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து சேம் LLM and let's say okay, and இங்கே வந்து எப்படி இருக்கும்னா, இங்கே சென்ட்ரலில் வந்து நமக்கு வந்து MCP இருக்கும். ஓகே, தென் இங்கே வந்து லைக் இங்கே வந்து MCP let's say for example இது எப்படி சொல்லலாம்னா, ஓகே, அண்ட் MCP இது வந்து ஒரு டூல்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, டூல் 1ன்னு வந்து ஒரு டூலாக இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து Airbnb சேம் டூல் அதேவே இருக்கட்டும். தென் another tool which is called web search and லைக் ஒரு வெப் ஸ்க்ராப்பிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது. தென் இதில் வந்து ஒரு let's say playwright ஒன்று. தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் another tool வந்து இப்போ ஸ்ட்ரைப் பண்ணிருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது which is இங்கே MCP எடுத்துட்டோன்னா இது வந்து காமனாக இருக்கும். ஸோ
LLM connects to the MCP, and MCP connects to this Airbnb, and here web search, and let's okay, let's try to connect this one, and let's try to connect this one. Say, ஸோ இப்போ இங்கே எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து ஒரு இந்த எம்சிபி வந்து இது எல்லாத்துக்கூடையுமே வந்து ஒரு காமனான ஒரு ப்ரோட்டோக்காலை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே எல்எல்எம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த எல்எல்எம் வந்து ஒரு எல்எல்எம் வந்து எம்சிபியை கனெக்ட் பண்ணும், எம்சிபி வந்து இந்த எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஒரு காமன் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ப்ரோட்டோக்கால் விச் இஸ் நத்திங் பட் மாடல் கான்டெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டோக்கால் வழியாக கனெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது we don't need to write the integration code for each and every tool, which means சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஏர்பிஎன்பிங்கிறது இங்கே வந்து ஒரு எம்சிபி இருக்கும், எம்சிபி சர்வர் that includes the Airbnb tool. Okay, for example, let's make it another diagram. Okay, ஸோ இதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா லைக் இப்போ வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே, இதில் வந்து ஒரு ஓகே எம்சிபி இங்கே வந்து காம்பனண்ட் எடுத்துட்டோம்னா தென் எம்சிபி ஹோஸ்ட் வித் கிளைண்ட். ஓகே, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ வாட் இஸ் ஹோஸ்ட் அண்ட் வாட் இஸ் கிளைண்ட். ஓகே, அண்ட் இங்கே வந்து இது வந்து நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் சர்வர்ஸ் வந்து இருக்கும் லைக் எம்சிபி சர்வர். ஓகே, சேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஒரு சர்வர் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் எம்சிபி சர்வர் அண்ட் சர்வர் 1 and this is MCP server 2 and this is MCP and server 3. Okay, so in the each and every server வந்து connect to their particular tool. இது வந்து ஒரு டூலை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு லோக்கல் டிபி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம், அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு வந்து லைக் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏபிஐ ஒரு சர்வீசஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் ஒரு கூகுள் ட்ரைவ்னு எடுத்துக்கலாம், கூகுள் ட்ரைவ். ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்கிற லைக் திஸ் ஹோஸ்ட் அண்ட் கனெக்ட் டு திஸ், and this one connect to host, this connect to this service, and let's say MCP host connect to MCP server via this MCP protocol. Okay, this is something like MCP. ஸோ இந்த எம்சிபிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மாடல் கான்டெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டோக்கால். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லுவாங்க. ஓகே, விச் மீன்ஸ் ஹோஸ்ட் த காம்பனண்ட் எடுத்துட்டோம்னா எம்சிபியில் வந்து என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்குன்னா எம்சிபி ஹோஸ்ட், எம்சிபி கிளைண்ட் and MCP server and MCP which is nothing but model context protocol. So in the host like in the part irukla like MCP server and tools, this part taken care by the service providers. So that is very important, like in the server and tools are handled and taken care by the service providers. அது லைக் இவங்க யாரெல்லாம் இந்த சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே எம்சிபி சர்வரை வந்து நம்ம எம்சிபி சர்வரை பப்ளிக்கில் அவைலபிள் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அண்ட் ஆர் செல்ஸ் வித் ஹெல்ப் பை யூஸிங் கிளைண்ட் we need to connect to the server by using the protocol, common protocol. That is called model context protocol. So we don't need to write many integration code வந்து நம்ம எழுத தேவையில்லை. லைக் ஒரே ஒரு ப்ரோட்டோக்கால், காமன் லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் மட்டும் நமக்கு போதும். தென் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தட் யூ கேன் கனெக்ட் மல்டிபிள் எம்சிபி சர்வர்ஸ் அண்ட் டைம் கன்சியூமிங் வந்து நமக்கு வந்து இருக்காது. தட் இஸ் வெரி ஈஸி அண்ட் ஓகே தட் இஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, சிம்பிளாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி சொன்னால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோக்கால், லைக் ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் ஒன்று இருக்குது, ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோக்கால். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா உங்கள்கிட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் அ பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் டேக் அ பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, அண்ட் இங்கே ஒன்று இருக்காங்க. ஸோ இப்படி ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இவங்க இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு லாங்குவேஜஸ் வந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒவ்வொரு லாங்குவேஜஸ் பேசுவாங்க, லைக் ஹிந்தி ஆர் மராத்தி அண்ட்
போலிஷ் அந்த மாதிரி பேசுவாங்க. தென் மேட்ரின் அந்த மாதிரி இருக்குது, சைனீஸ் இருக்குது. ஸோ மெனி லாங்குவேஜஸ் வந்து பேசுகிற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா பேர் இருக்காங்க. ஸோ யூ டோன்ட் நீட் தட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கம்யூனிகேட் வித் ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம். அவங்களோட லாங்குவேஜஸ் வச்சு நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுங்கிறது தட் இஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் பிகாஸ் யூ ஹாவ் டு நோ தேர் லாங்குவேஜஸ் ஆல்சோ. ஸோ அது வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் டு கம்யூனிகேட். வேறஸ் இங்கே வந்து காமனாக வந்து இப்போ காமனாக ஒரு லாங்குவேஜஸ் இருக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷ்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குன்னா, தென் தட் இஸ் எவ்ரி ஒன் வி நோ அபவுட் தி இங்கிலீஷ் மீன்ஸ் தென் தட் இஸ் வெரி ஈஸி டு கம்யூனிகேட் டு எவ்ரி ஒன். அதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க. ஸோ தட் இஸ் வெரி காமன். தட் இஸ் அ காமன் லாங்குவேஜ் மீடியம் டு கம்யூனிகேட் டு தி மல்டிபிள் சர்வர்ஸ் by using the MCP protocol. So which is similar like ஒரு representational REST API மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். ஒரு கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வருக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு HTTP ப்ரோட்டோகால் வந்து நம்ம ரெக்வஸ்ட் வந்து நம்ம கொடுப்போம். லைக் கெட்டு போஸ்ட் அண்ட் புட் அண்ட் டெலிட்னு தருவோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தேட் இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வே ஆஃப் ப்ரோட்டோகாலை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். that helpful to connect to the multiple servers that is publicly available. So in the part வந்து very helpful to learn the MCP because that is very awesome to reduce much time to destroy the multiple number of integration code. அது வந்து நமக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து that is very useful. And இது வந்து என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் like I'll give you some example by this is a cursor. Okay, so இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let's take one example. This is the cursor tool which is the host that includes the client. அண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கர்சரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா MCP சர்வரை வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம். MCP சர்வரை வந்து கனெக்ட் பண்ணி அந்த MCP சர்வரை வச்சு நம்ம இங்கே சேட் பண்ணால், ஸோ பேஸ்ட் ஆன் this chat that connects to the agent and it look for the protocol, like sorry it look for the tools which is available in the MCP JSON and search பண்ணிவிட்டு அந்த டூல் பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஒரு அவுட்புட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். லைக் ஃபார் ஆடிங் தி MCP சர்வர் இன் யுவர் கர்சர் டூல், லைக் it doesn't matter whether you choose the cursor or windsurf or VS Code or anything. So cursor வந்து that is easily adaptable and very easy to connect to the AI agents அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில இடத்துல போட்டிருந்தாங்க. So that's why I just used cursor ID here. So just click the cursor settings and go to MCP and it will give you the list of MCP servers. Okay, let's try to delete everything. Okay, and save it over here and see இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எந்த ஒரு சர்வரும் இப்போ இல்லை. Suppose if you want to add a new MCP server in this cursor tool, then go here and open here and இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா MCP servers நம்ம கொடுத்துட்டு then playwright. So whatever the tools available நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம். Okay, suppose if you have no idea the tools are completely available in the market now, then you can use the Symmetry which contains the list of MCP servers are publicly available. இதில் இருக்கிற நம்ம ஏதாவது டூலை கூட நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். and also like it contains the Brave search and DuckDuckGo search and the playwright automation. ஸோ நம்ம இப்போ பேசின எல்லாமே தான் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. தென் மெமரி டூல் இருக்குது. தென் so many tools available and okay, and this is one of the ஒரு யூடியூப்பில் நான் பார்த்தேன். லைக் this is something like the CoinCapன்னு சொல்லி ஒருத்தர் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ let's try to add this MCP which is something like to provide the details of the Bitcoin, I believe. What is the price of the Bitcoin and crypto assets, something like it will provide you the details. Okay, so இது என்னன்னா like just copy this set of code and go here and let's paste it over here and okay, this is something like Bitcoin. Okay, just save it and go to here and that's it, simple. So the Bitcoin MCP server வந்து அவைலபிளாக இருக்குது which contains these tools. ஸோ இன்டர்னலாக வந்து கர்சர் ஐடியில் இன்டர்னலாக ஒரு client அவைலபிளாக இருக்கும். that clients communicate with the MCP server via the MCP protocol.
ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை வந்து இப்போ சர்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் தி ப்ரைஸ் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் பிட்காயின். ஸோ வென் ஐ டைப் ஹியர் இட் வில் லுக் ஃபார் தி, இங்கே பாருங்கள், பிட்காயின் ப்ரைஸுங்கிற அந்த டூல்ஸை வந்து லுக்அப் பண்ணுது. லுக்அப் பண்ணிட்டு, ஸோ வென் ஐ கிளிக் ஹியர் தென் இட் வில் யூஸ் திஸ் டூல் அண்ட் ப்ரொவைட் மீ தி அவுட்புட். I don't know why this something is showing error. Okay, let's try to specifically okay, what is the Bitcoin type available? Okay, Bitcoin type in kudukalam. Okay, let's close it over here and Bitcoin types or example. So இங்கே வந்து ஓகே ரிப்பிள்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகே USD coin சொலானான்னு இருக்குது. ஓகே, so what is the price of okay Solana. Okay, so in the Bitcoin oda இது வந்து okay, get current price, get crypto price. Okay, I don't know why it's not working, but some okay, let's try to add another MCP. Okay, let's go here and Brave search use பண்ணலாம். So when okay, first when you if you are trying to use this Smith3, then you have to sign in by your GitHub login. So GitHub login வச்சு sign in பண்ணாதான் it will provide you the details. ஸோ இங்கே வந்து ஓகே Brave search கீயை கொடுத்தா தான் இது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஓகே ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை டு DuckDuckGo சர்ச் சர்வர் வந்து இருக்கா? ஓகே, இங்கே DuckDuckGo சர்ச் சர்வர் இருக்குது. இந்த செட் ஆஃப் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு தென் கோ ஹியர் அண்ட் பேஸ்ட் இட் ஓவர் ஹியர் அண்ட் சேவ். அண்ட் த DuckDuckGo சர்ச் வந்து இன்னும் ஓகே அவைலபிள் ஆயிடுச்சு, க்ரீன் கலர் வந்துருச்சா? ஓகே, தென் ஓகே இதில் வந்து சர்ச்னு இருக்குது, தென் ஃபெச் கண்டென்ட் இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து லைக் வந்து கமாண்டு. ஸோ பேக்ரவுண்டில் வந்து இந்த கமாண்டு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இந்த சர்வர் வந்து இதில் வந்து நமக்கு வந்து பைண்ட் ஆயிரும். பைண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஏபிள் டு see ஆல் த சர்வர் அவைலபிள் சர்வர்ஸ் ஹியர். ஓகே, ஸோ ப்ரொவைட் மீ தி லேட்டஸ்ட் AI நியூஸ். ஸோ இந்த ஏஎஸ் நியூஸை போட்டால் ஓகே ஓகே இங்கே பார்த்துங்க ஆட்டோ சர்ச் வந்து ஓகே ஆட்டோ சர்ச் இருக்குது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தி ஆட்டோ சர்ச். ஓகே, ஐ திங்க் யா இட்ஸ் பிக்கிங் தி DuckDuckGo search I believe. ஓகே ஓகே லெட்ஸ் ஓகே ஒரு அவுட்புட் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை டு யூஸ் another specific like what is that perplexity search and browser search. ஓகே, playwright இருக்குது. playwright வந்து யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் ஓகே ஐ திங்க் இது வந்து அவைலபிளாக இல்லையா playwright? ஓகே, இங்கே இருக்குது, ஜேசான் இருக்குது. ஓகே, ஜேசானில் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஓகே லெட்ஸ் கோ பேக் டு தி configuration file and comma and let's try to add here and save it over and playwright MCP வந்து இங்கே அவைலபிளாக இப்போ ஆயிரும். ஓகே, no tools available. இந்த சர்வர் பார்த்திங்கன்னா that includes the multiple number of tools அவைலபிளாக இருக்கும். லைக் லாங்செயின்கிற ஃப்ரேம்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ the tools வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். I don't know why it's taking some time. Okay, if it's taking some time then you just let's try to quit and go back to okay cursor and go to here go to this and it's available and DuckDuck also available. Playwright MCP, I don't know why it's not taking why it's not showing here, but somehow it will available. Let's okay playwright MCP server configuration கொடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ MCP playwrightனு இருக்குங்க. ஸோ இதில் வந்து ஓகே இங்கே வந்து ஒரு செட் ஆஃப் MCP இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. லெட்ஸ் ட்ரை டு add this. Okay, let's try to add this command and paste and try. Okay, இது வந்து இந்த இது ஒர்க் ஆகலை. ஓகே
ஓகே, வேறு ஏதாவது இருக்கா? பிளேரைட் எம்சிபி சர்வர் வந்து கிட்டப் பேஜஸ் இருக்குது. ஓகே, எம்சிபி கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்து இங்கே ஒரு செட் ஆஃப் இருக்குது. ஓகே, லெட்ஸ் copy and go and paste it over here. இதை வந்து இங்கே delete பண்ணிடலாம். தென் இங்கே இதை delete பண்ணிடலாம். லைக் இதையும் delete பண்ணிடலாம். ஓகே, தென் சேவ் and okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா playwright இங்கே வந்துருச்சா? Like it contains all the tools. Okay, so let's try to do something. Okay, go to Google and search what is that, Airbnb website. Okay, இது வந்து இன்டர்னலாக பார்த்தீங்கன்னா it will ask you to install the Chromium tool எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லும். But I don't know why it's taking auto search. Continue, or else let's try to pick specific tool வந்து pick பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். Okay, and go to Google and search make my trip website. Okay, so இதை வந்து கொடுத்தோம்னா usually okay, but I don't know why it's taking automated search, but I'm not sure, but definitely it will pick this tool. Let's say நமக்கு இங்கே வந்து இனிஷியலாக காமிச்சதில்ல, இந்த மாதிரி காமிச்சதில்ல, அதே மாதிரி தான் வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த சர்வர் அந்த டூல்ஸை வந்து நமக்கு வந்து கேட்கும். It will ask our permission to choose the tool, and when you click it, and it will choose the server and provide you the results based on the command. So this is something like the cursor tool. Whereas இப்போது இது எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா லைக் விண்ட்சர்ஃப்லையும் நான் செட் ஆஃப் இது நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். லைக் ஃபார் விண்ட்சர்ஃப் when you click here and go settings and windsurf settings and go to Cascade and MCP servers, and it will provide you the list of standard servers வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து அவைலபிளாக இருக்கிற சர்வர்ஸ் வந்து இங்கே கொடுக்கும். இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. சப்போஸ் if you want to include some custom server, then you can click over here and it will go to the MCP config, and you can add the server configurations, and we'll try to add the Postgres URL. Okay, save the configurations. Okay, so when you go to when you click the save, the particular configuration file has added or will be added to this mcp config.json, and it will provide you the tools and the server available here. When you click the hammer icon, it will provide you the list of MCP servers. So this is how it will work. Okay, when you click the edit raw config, see, this is how the thing added here, and I just created using the AI stick, which is the one I created by using the LangGraph, and this is something like the weather server. Okay, so when you click this hammer icon, it will provide you the servers. Currently there is only one server available, Playwright tool, which contains Playwright MCP server, which contains all the details. Let's try to go here and refresh it, or else go here, and I think it's taking some time. Okay, so this is the basic set of configurations. Like when you want to add the MCP server in your IDE, and you can use this, or else you can create your client, MCP client. So அது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே இருக்கும். Like when you click here you can create your own client,
or else you can use the Claude desktop. Anthropic வந்து ஒரு Claude desktop வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. That also you can install it, and that will have the hammer icon. அதில் பார்த்தீங்கன்னா Claude desktop configuration சொல்லி ஒரு configuration file இருக்குது. So the same like MCP configuration, there you can add the MCP configuration files, server configuration files, and that will provide you the hammer icon similar like this one in the Claude desktops, and it will provide you the list of servers and tools. Okay, and if you want to develop your own client, then use this, and it will this GitHub provide you the basic tool, basic code which implements the MCP client. So based on that you can connect to the MCP server by using this client. ஸோ உங்கள் கிளைண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்டர்னல் சர்வரும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம், ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் எம்சிபி சர்வர் தட் இன்க்ளூட்ஸ் தி டூல்ஸ், அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் வெரி இப்போ வந்து டீப்பாக இப்போ இருக்கிற ரீசெண்ட் டேஸில், and MCP is a very important one when you are going to involve in the AI industry. Then MCP server வந்து டெஃபினட்டாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். at the same time Google வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க A2A protocol that also implemented on top of the MCP server. லைக் அதில் வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ஸாக தான் இருக்கும். MCP சர்வருக்கு மேலே வந்து அந்த A2A protocol வந்து அவங்க implement பண்ணியிருக்காங்க. that I will explain you next video. So this is all which I covered, all the topics and all the basic stuff available in the MCP. You just take a look and try to explore or try to create your own MCP basic server, or else you can use this code. This will provide you the MCP server and MCP client, and that is very useful, and try to explore it, and I'll see you in the next video. Thank you.